জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ। রাম রাম हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध प्रथम अध्याय त्रयोविंशति अथवा 23 नंबर श्लोक। This morning we are reading from the Srimad Bhagavatam Canto 3 Chapter 1 Text 23. Anyani cheha dvijadeva devaihi कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। অনুবাদ এবং তাৎপর্য শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক। ওকে, শ্লোক 22 এবং শ্লোক 23 দুটো শ্লোকই আমরা তো 22 নম্বর শ্লোকের অনুবাদ। tasyāṁ tritasyośanaso manoś pṛthor athāgner asitasya vāyoḥ tīrthaṁ sudāsasya gavāṁ guhasya chrāddhadevasya āsiṣeve। অনুবাদ। সরস্বতী নদীর তীরে 11টি তীর্থ রয়েছে, যথা ত্রিত, উষানা, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গুহ ও শ্রাদ্ধদেব। বিদুর সেই সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে যথাবিধি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেছিলেন। এবার 23 নম্বর শ্লোকের অনুবাদ। এছাড়া মহান ঋষি ও দেবতাগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণুর আরও অনেক মন্দির ছিল। এই সমস্ত মন্দির ভগবানের প্রধান চিহ্নসমূহের দ্বারা অঙ্কিত ছিল এবং সেগুলি সর্বদাই মানুষকে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাৎপর্য: মানব সমাজ 4টি বর্ণ ও 4টি আশ্রমে বিভক্ত এবং তা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই প্রথাকে বলা হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং তা ইতিপূর্বেই এই মহান শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ঋষি বা যে সমস্ত মানুষ সমগ্র মানব সমাজের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন তাদের বলা হয় দ্বিজদেব, অর্থাৎ দ্বিজদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রলোক থেকে শুরু করে উচ্চতর লোকের
অধিবাসীদের বলা হয় দেব। দ্বিজদেব ও দেব এরা উভয়েই গোবিন্দ, মধুসূদন, নৃসিংহ, মাধব, কেশব, নারায়ণ, পদ্মনাভ, পার্থ, সারথী ইত্যাদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন রূপের প্রতিষ্ঠা করে মন্দির তৈরি করেন। ভগবান নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই পরস্পর থেকে অভিন্ন। বিষ্ণুর 4 হাত এবং তাঁর এক একটি হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা অথবা পদ্ম ধারণ করেন। এই 4টি প্রতীকের মধ্যে চক্র হচ্ছে প্রধান। আদি বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কেবল একটি প্রতীক এবং তা হচ্ছে চক্র। তাই কখনো কখনো তাকে চক্রী বলা হয়। যে শক্তির দ্বারা ভগবান সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এই চক্র তার প্রতীক। বিষ্ণু মন্দিরের চূড়ায় চক্র থাকে, যাতে বহু দূর থেকে মানুষ তা দর্শন করতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে। অনেক উঁচু করে মন্দির তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দূর থেকে মানুষেরা যাতে তা দেখতে পায় তার সুযোগ করে দেওয়া। ভারতবর্ষে যখনই কোনো নতুন মন্দির তৈরি হয়, তখন এই প্রথা অনুসরণ করা হয় এবং দেখা যাচ্ছে তা চলে আসছে ইতিহাস রচনার বহুকাল পূর্ব থেকে। নাস্তিকেরা মূর্খের মতো প্রচার করে যে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে অনেক পরে। এখানে তাদের সেই মত খণ্ডিত হয়েছে, কারণ বিদুর অন্তত 5000 বছর আগে সেই সমস্ত মন্দির ভ্রমণ করেছিলেন এবং তিনি সেখানে যাওয়ার বহু পূর্ব থেকে সেই সমস্ত বিষ্ণু মন্দির বিরাজিত ছিল। মহান ঋষি ও দেবতারা কখনো কোনো মানুষ অথবা দেবতাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেননি। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য, তাদের ভগবত চেতনার স্তরে উন্নীত করার জন্য তারা বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত সুন্দর প্রাঞ্জল তাৎপর্য সমাপ্ত। Yes, I just read 22 and 23. Now His Grace Achintya Chaitanya Prabhu will read the English for text number 22 and 23 of the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1. Translation of text 3:1-22. On the bank of the river Sarasvatī, there were 11 places of pilgrimage, namely Trita, Uśanā, Manu, Pṛthu, Agni, Asita, Vāyu, sudāsasya, guhasya, and chrāddhadevasya. Vidura visited all of them and duly performed rituals. Text 23, translation. There were also many other temples of various forms of the Supreme Personality of Godhead established by great sages and demigods. These जय जय श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय। विश्व पंचक महाव्रत की जय। Translation. There were also many other temples of various forms of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, established by great sages and demigods. These temples were marked with the chief emblems of the Lord, and they reminded one always of the original personality of Godhead, Lord Krishna. Purport. Human society is divided into 4 social orders of life and 4 spiritual divisions applying to each and every individual person. This system is called Varnashrama Dharma and has already been discussed in many places in this great literature.
The sages or persons who completely devoted themselves to the spiritual upliftment of the entire human society were known as Dvijadeva, the best among the twice born. The denizens of superior planets, from the moon planet and upwards, were known as Devas. Both the Dvijadevas and the Devas always established temples of Lord Vishnu in various forms such as Govinda, Madhusudana, Nrsimha, Mahadava, Keshava, Narayana, Padmanabha, Parthasarathi and many others. The Lord expands himself in innumerable forms, but all of them are non-different from one another. Lord Vishnu has 4 hands, and each hand holds a particular item, either a conch shell, wheel, club or lotus flower. Of these 4 emblems, the chakra or wheel is the chief. Lord Krishna, being the original Vishnu form, has only one emblem, namely the wheel, and therefore he is sometimes called the Chakri. The Lord's chakra is the symbol of power by which the Lord controls the whole manifestation. The tops of Vishnu temples are marked with the symbol of the wheel so that people may have the chance to see the symbol from a very long distance and at once remember Lord Krishna. The purpose of building very high temples is to give people a chance to see them from a distant place. This system is carried on in India whenever a new temple is constructed, and it appears that it is coming down from a time before recorded history. The foolish propaganda by atheists that temples were constructed only in later days is refuted here, because Vidura visited these temples at least 5,000 years ago, and the temples of Vishnu were in existence long before Vidura visited them. The great sages and demigods never established statues of men or demigods, but they established temples of Vishnu for the benefit of common men, to raise them to the platform of God consciousness. Thus ends the Bhaktivedanta purport. Hare Krishna, dear devotees. We have space here. Some Prabhu devotees can come this side of stage. এদিকে অনেক জায়গা আছে, প্রভুরা কেউ এদিকে আসতে পারেন, রাস্তা করে দেবেন। সো হরে কৃষ্ণ, গুরু মহারাজ কি Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvatī Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sannavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Rama Krishna, Yadavaya Namaha, Bhagavantaram, Srimad Sudāna, Sākarodivāsaram, Pangum Langayate Girim, Yatritatavan Vande, Sri Guru Tīrthaṁ, Paramanandamādhavam, Sri Chaitanya Ishwaram. Hare Ram Tat Sat. So today we heard about Trita completing his pilgrimages. So today we heard about Vidura completing his pilgrimage. তো আজ আমরা বিদুর জি সম্বন্ধে শ্রবণ করেছি কিভাবে তিনি তার তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করলেন। And we heard how on the top of every Krishna temple there's a chakra. We heard how on the top of every Krishna temple there is a chakra. এবং আমরা শ্রবণ করলাম কিভাবে প্রতিটি শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের উপরে একটি করে চক্র থাকে। And, that's sometimes Lord Krishna is known as Chakri. That's why sometimes Lord Krishna is known as Chakri. সেজন্য কখনো কখনো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্রী নামে অভিহিত হন বা চক্রী নামে পরিচিত হন। Shiva Mandir বলে ত্রিশূল থাকে। যেমন শিব মন্দিরের উপরে ত্রিশূল থাকে, just like there are tridents or trishulas on top of Shiva temples. বিষ্ণু মন্দির বলে চক্র থাকে। বিষ্ণু মন্দিরের উপরে চক্র থাকে, and on top of Vishnu temples there are wheels or Sudarshan chakras, discs. And on State Department, the TLVT বলে চক্র দেওয়া হলো। আপনারা দেখতে পাবেন যে কিভাবে টিওভিপির উপরে চক্র দেওয়া হয়েছিল। You can see how chakra was placed or the disc was placed or installed on top of the TOVP temple. One time, Manu, he approached Krishna and Dwarka. One time, Abhimanyu, he approached Krishna in Dwaraka. একবার অভিমন্যু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন দ্বারকাতে। And Krishna asked him, what can I do for you? And Krishna asked him, what can I do for you? এবং কৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি? He said, I'd like to have your chakra. And he said, I would like to have your chakra. এবং তিনি বললেন যে আমার তোমার চক্র পেতে ইচ্ছা করে। Chakra is invincible. Because the chakra is invincible. কারণ এই চক্র হচ্ছে অপরাজেয়। আমার যদি চক্র থাকে আমরা কেউ জয় করতে পারবে না। আপনার যদি চক্র থাকে তাহলে আপনাকে কেউ জয় করতে পারবে না। If you have the chakra, then nobody can conquer you. Interesting. Interesting. অত্যন্ত মজার ব্যাপার। I'm a bit tired always carrying the same weapon
I'm a bit I'm a bit tired. I was carrying the same weapon. আমি একটু ক্লান্ত, কারণ আমি ওই একই অস্ত্র বয়ে বেড়াচ্ছিলাম। If you want, you can take the chakra. So if you want, you can take the chakra. তো যদি তুমি চাও তাহলে তুমি চক্রটা নিতে পারো। But you can lift it. But you can take it if you can lift it. কিন্তু তুমি নিতে পারো যদি তুমি সেটা তুলতে পারো। So Manu, he was very happy. So Abhimanyu, he was very happy. তো অভিমন্যু মনে মনে খুব আনন্দিত। I'll have the chakra. I'll become invincible. No one in the world can defeat me. I will have the chakra. I will become invincible. No one in the world can defeat me. এবার আমি চক্র পেয়ে যাব এবং আমি অপরাজেয় হব। সারা পৃথিবীর মধ্যে কেউ আমাকে পরাজয় করতে পারবে না। I went to take the chakra. So he went to take the chakra. তখন সে গেল সেই চক্র নিতে। But the chakra was too heavy. But the chakra was too heavy. কিন্তু সেই চক্র ছিল অতিরিক্ত ভারী। He couldn't lift it. He couldn't lift it. সে সেটা তুলতে পারেনি। যত চেষ্টা করছিল সে কিছুতেই সেটা তুলতে পারেনি। He tried his best, but no way he could lift it. কি দুঃখ! হায় রে কি দুঃখ! How sad! So, Krishna, the chakra is also expansion of Krishna. The chakra is also an expansion of Krishna. এই চক্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রকাশ। So, this history is there. So like this, history is there. তো এইভাবে ইতিহাস রয়েছে। But Krishna's known as a chakra. Actually, no one else can lift it. Actually, the Krishna who has this chakra, no one else can lift it. প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই চক্র রয়েছে এবং এই চক্র দ্বিতীয় কেউ তোলার ক্ষমতা রাখে না। এখন বিদুরা অনেক সারবার বিভিন্ন তীর্থস্থান গিয়েছেন। এখন বিদুর অনেক সমগ্র ভারতে বিভিন্ন তীর্থস্থানে গিয়েছেন। Now Vidura, he has traveled extensively. He has gone all over India to all the holy places. এই সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়ে গেল। At this time, the war of Kurukshetra had taken place. And so Yudhishthira, he was crowned as the emperor of the world. So Yudhishthira, he was crowned as the emperor of the whole world. তারপর যুধিষ্ঠিরকে সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট রূপে তাকে সেই সম্রাটের মুকুটে ভূষিত করা হয়েছিল। And so he got the information. So Vidura got that information. বিদুর সেই সংবাদ পেয়েছিলেন। So he was threatened by Jayapataka, and then on the basis of that, he left. Vidura was threatened by Duryodhana, and on the basis of that, he left.
বিদুরকে দুর্যোধন শাসানি দিয়েছিল এবং সেই জন্য তার উপর ভিত্তি করে বিদুর গৃহত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। Now, this Navadvip Dham, one of the dhams, In Navadvip Dham, in one of the dhams, এই নবদ্বীপ ধামের একটি ধামে, and so many people come here, many devas and others, many people come here, many devas and others. তো এখানে বহু লোকের সমাগম হয়, অনেক দেবতাগণও আসে, অন্যান্যরাও আসেন। they the Ganges to perform Harinam Kirtan. They bathe in the Ganges, they perform Harinam Sankirtan. তারা গঙ্গায় স্নান করতে এবং হরিনাম সংকীর্তন করতে আসেন। So the dham, atha tīrthaṁ. তো এই নবদ্বীপ ধাম একটা তীর্থস্থান। Therefore this Navadvip Dham is a holy place of pilgrimage. Krishna বলছেন that Vrindavan যা গুণ হবে and Navadvip Dham তাই হবে। কৃষ্ণ বলছেন যে বৃন্দাবনে যাওয়ার যা গুণ হবে এই নবদ্বীপ ধামেও তাই হবে। Krishna says that whatever results or qualities one will achieve by visiting Vrindavan Dham, one will get the same results by visiting this holy Navadvip Dham. So, Lord Nityananda, he was with Lord Chaitanya and Jagannath Puri. So Lord Nityananda, he was with Lord Chaitanya in Jagannath Puri. তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করছিলেন সেই সময় ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুও তার সাথে ছিলেন। Lord Chaitanya, he talked with Lord Nityananda privately. And Lord Chaitanya, he talked with Lord Nityananda privately. এবং ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে নিভৃতে কথাবার্তা বলেছিলেন। আমরা asitasya করছিলাম নবদ্বীপ ধাম বাংলা। আমরা যেটা শুরু করেছিলাম নবদ্বীপ ধামে বাংলায়, whatever the mission we had started in Navadvip Dham in Bengal, সেটা এখন শেষ করা দরকার। সেটা এখন শেষ করা দরকার। That mission needs to be completed now. আমি তুমি বেঙ্গল ফিরে যাও, সেখানে সংকীর্তন আন্দোলন করো। তুমি বাংলায় ফিরে যাও এবং সেখানে সংকীর্তন আন্দোলন আবার আরম্ভ করো। You go back to Bengal and you restart the Sankirtan movement there in Bengal. It was already started by Lord Chaitanya, but Lord Chaitanya left and it wasn't finished. I was telling Lord Nityananda to go and finish. It was already started by Lord Chaitanya and Lord Nityananda, but Lord Chaitanya left, so it was not finished. So he was asking Lord Nityananda to please go and finish. তো ইতিপূর্বেই এই সংকীর্তন আন্দোলন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক সূচিত হয়েছিল বা সূচনা করা হয়ে গেছিল, কিন্তু তা সম্পূর্ণায়ন হয়নি। তাই তিনি ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুকে আজ্ঞা দিচ্ছিলেন যে তুমি যাও, সেখানে গিয়ে তুমি এই সংকীর্তন আন্দোলনের সম্পূর্ণায়ন করো বা সম্পূর্ণ করো। Lord Nityananda getting the order from Lord Chaitanya, he went back to Bengal.
So Lord Nityananda, after getting the order from Lord Chaitanya, he went back to Bengal. তাই ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক এইভাবে আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। He had first he came to Panihati and he had different pastime there. First he came to Panihati and he had different pastimes there. সর্বাগ্রে তিনি পানিহাটিতে আগমন করেছিলেন এবং সেখানে তিনি বিভিন্ন লীলা বিলাস করেছিলেন। তারপর তিনি আদিসপ্তগ্রাম গেছেন। After that he had traveled to Adisaptagram. শাস্ত্র বলে যেভাবে সংকীর্তন আন্দোলন জয় হলো, শাস্ত্র বলে যেভাবে সংকীর্তন আন্দোলনের বিজয় হলো, the scriptures describe how the victory of this Sankirtan movement had taken place. And nowadays একই সাকসেস একই সফল হলো আদিসপ্তগ্রাম। নবদ্বীপে সেই একইভাবে সাকসেস হলো আদিসপ্তগ্রামে। যেভাবে সংকীর্তন আন্দোলনের বিজয় হয়েছিল নবদ্বীপে, সেই একইভাবে সাকসেস হয়েছিল আদিসপ্তগ্রামে। সো the way it was very successful in Navadvip Dham, in the same manner it was also successful in Adisaptagram. Adisaptagram is filled with gold merchants. Although Adisaptagram is filled with gold merchants. যদ্যপি আদিসপ্ত ছিল অধিকন্তু সুবর্ণ বণিকদের বাস। And normally they're busy with their business. Normally they are busy with their business. এবং সাধারণত তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। With Nityananda's association, they got fully absorbed in Harinam Sankirtan. But with Lord Nityananda's association, they became fully absorbed in Harinam Sankirtan. কিন্তু ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ প্রভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে হরিনামের প্রতি তারা আবিষ্ট হয়েছেন বা মনোনিবেশ করেছেন। Like this, Lord Nityananda went various places, but finally he came to Navadvip Dham. So like this, Lord Nityananda went to these places and finally he came to Navadvip Dham. এইভাবে ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু এই রকম বিভিন্ন জায়গাতে উনি গিয়েছিলেন এবং অবশেষে তিনি নবদ্বীপ ধামে এসেছিলেন। তিনি দেখা করলো সচী মাতার কাছে। এখন তিনি দেখা করলেন সচী মাতার কাছে। Now he has come and paid a visit to Mother Sachi. সচী মা বলছেন, অনুরোধ করেন দয়া করে নবদ্বীপ কিছুদিন থাকো। সচী মাতা বলছেন, তিনি তাকে অনুরোধ করলেন যে দয়া করে এই নবদ্বীপে কিছুদিন থাকো। সচী মাতা told her, Sachi Mata told him, requested him, please stay in Navadvip for some time. Nityananda and Navadvip manoḥ স্থাপন করলেন। ভগবান নিত্যানন্দ এই নবদ্বীপে নামহট্ট স্থাপন করলেন। লর্ড নিত্যানন্দ established নামহট্টা in this Navadvip. He was taking out the kirtan. He was taking up the tīrthaṁ. তিনি এই নগর কীর্তন নিয়ে বেরোতেন। Lord Nityananda, he was wearing various kinds of jewels.
Lord Nityananda, he was wearing various kinds of jewels. ভগবান নিত্যানন্দ তিনি বিভিন্ন প্রকারের রত্ন ইত্যাদি পরিধান করতেন। He had diamond earrings. He had diamond earrings. তার হীরক কুণ্ডল ছিল, কর্ণকুণ্ডল ছিল। Pearl necklace. Pearl necklace. মুক্তার মালা ছিল গলায়। Finger had each one a golden ring with a jewel. And on his fingers, on each finger, he had a golden ring, each one with different jewels. এবং তার হাতের প্রত্যেক আঙুলে সুবর্ণ বা সোনার আংটি ছিল এবং প্রত্যেকটাতে বিভিন্ন রত্ন খচিত ছিল। On his legs, he had ankle bells with jewels. On his legs, he had ankle bells with jewels. এবং তার শ্রীচরণে খুব সুন্দর নূপুর ছিল, সোনার নূপুরের উপরে সুন্দর সুসজ্জিত করা ছিল, রত্নখচিত করা ছিল। Silver nupur with jewels. Silver nupur with jewels. রূপার নূপুর ছিল এবং তাতে রত্ন দিয়ে সাজানো ছিল। সরি গুরু মহারাজ। So there was one Brahmin. He was the head of a dacoit. There is one Brahmin who was the head of a group of dacoits. একজন ব্রাহ্মণ ছিল যিনি ছিলেন ডাকাত দলের সর্দার। He was very cruel, sinful Brahmin. He was a very cruel and sinful Brahmin. সে ছিল একজন মহা নিষ্ঠুর মহাপাপী ব্রাহ্মণ। He could kill people in cold blood. He could kill people in cold blood. সে ঠান্ডা মাথায় মানুষকে মেরে ফেলতে পারত। So he was a leader of dacoit. So he was the leader of dacoits. এবং সে ছিল সেই ডাকাত দলের সর্দার। তিনি ডাকাত বলেন, আমরা অনেক খুঁজে কোথায় টাকা আছে। তো তিনি ডাকাতদের বললেন যে আমরা অনেক খুঁজি কোথায় টাকা আছে। He told the dacoits that we search a lot to see where wealth is or where money is. কিন্তু মা চান্দি আমাদের এত দয়া করলেন, সব টাকা চলে আসছে নিত্যানন্দের মধ্যে। কিন্তু মা চণ্ডী আমাদের এত দয়া করলেন, সব টাকা চলে এসছে এই নিত্যানন্দের মধ্যে। But Mother Chandi has been so merciful to us that all the money has come in the form of Nityananda. আজ হীরা রত্ন মণি আসে কোটি কোটি টাকা। হীরা রত্ন মণিমাণিক্য কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি রয়েছে তার কাছে। আমাদের সমস্ত নেওয়ার জন্য আমাদের আর ডাকাতি করা লাগবে না। And he has got jewels and pearls and so many other beautiful jewels, and we do not need to carry on our profession any longer. They're worth crores and crores of rupees. কারণ এগুলো কোটি কোটি টাকা সম্পত্তির মূল্য সম্পত্তি। So they decided they would do the robbery that night. So they decided that they would do the robbery that night. তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল, সংকল্প করলো যে তারা সেই দিন রাতে ডাকাতি করবে। And they sent one person ahead to spy. So they sent a person ahead to spy and check everything. তো তারা একজনকে আগাম পাঠিয়ে দিল
গুপ্তচর বৃত্তি করার জন্য এবং সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্য। এখন তার থেকে যে নিত্যানন্দ প্রভু উনি অন্ন খাচ্ছেন, তা অনুচর দেখলো যে নিত্যানন্দ প্রভু উনি অন্ন খাচ্ছেন। অন্ন খাচ্ছেন। So the spy, he noticed that Lord Nityananda Prabhu, he was taking prasad, he was taking rice. But there were many people chanting around him. But there were many people chanting around him. কিন্তু সেখানে তার চারিপাশে অনেক মানুষেরা ছিল যারা সব কীর্তন করছিল। উনি সেই গুপ্তচর ফিরে গেল, খবর দিয়েছে। তো উনি সেই গুপ্তচর ফিরে গেল, গিয়ে খবর দিয়েছে। So this spy, he went back and he described the information. উনি নিত্যানন্দ ভাত খাচ্ছে। উনি নিত্যানন্দ ভাত খাচ্ছে। This Nityananda, Lord Nityananda, he is eating rice. উনি টাকায় ক্রুড টাকা কথা বলে। তো এই ডাকাত এরা খুব ক্রুড, খুব ক্রুদ্ধ কথা বলে। এই ডাকাত, these dacoits, they speak very rough words. We will say Anna, they say ভাত। So আমরা সাধারণত বলি অন্ন, কিন্তু তারা বলবে ভাত। When we say anna, anna is the sadhu bhasha word, the literary word for rice, but they will simply say rice. So anyway, he went back, explained, and there were many people around chanting, dancing. So like that, he went back and explained that there were many people around who were chanting and dancing. তো এইভাবে তিনি ফিরে গিয়েছেন। সেই লোকটি ফিরে গেল, গিয়ে সে বর্ণনা করলো যে তার চারিপাশে অনেক মানুষেরা রয়েছে, তারা সবাই নৃত্য কীর্তন করছে। ঢাকায় নেতা সে বলল, ঠিক আছে, একটা সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। ডাকাতের যে নেতা, সে বলল ঠিক আছে, একটা সময়ের মধ্যে ওরা ঘুমিয়ে পড়বে। So the leader of the dacoits, he said, okay, after a certain time, they all will fall asleep. Then we will strike. Then we will strike. তখনই আমরা আঘাত হানব। Now let's go and rest under this tree. Until then, let us rest under this tree. ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই গাছের তলায় একটু বিশ্রাম করে, একটু জিরিয়ে নিই। And all the dacoits, they went under the tree and they started to talk. So then all the dacoits, they went under the tree and they started to talk. তখন সমস্ত ডাকাতেরা তারা এই গাছ তলায় গেল এবং তারা সেখানে বসে তারা কথাবার্তা বলছে। I saw, I want his golden diamond earrings. That I want his diamond earring. I want the diamond earring. তাদের মধ্যে একজন বলছে, আমি ওর হীরের আংটিটা নেব। Another one said, I want the pearl necklace. Another one said, I want the pearl necklace. আর একজন বলল, আমার ভাগ হচ্ছে মুক্তোর মালাটা। Another one said, I want some of the golden jewel rings. And another one said, I want some of those golden jeweled rings. এবং আরেকজন বলল, আমি কয়েকটা ওই স্বর্ণ যে রত্নখচিত যে সোনার আংটি রয়েছে ওইগুলো কয়েকটা নেব। One said, I want his nupurs. Another one said, I want his nupur. আর একজন বলল, আমি ওর নুপুর দুটো নেব। Like this, all meditating
on the form of Lord Nityananda. Like this, all of them were meditating on the form of Lord Nityananda. এইভাবে তারা সকলেই ভগবান নিত্যানন্দের যে রূপ সেই রূপের উপরে তারা ধ্যানমগ্ন ছিল। But then they fell asleep. But then they fell asleep. কিন্তু তারপরে তাদের সবাই তারা ঘুম পড়লো। And the whole night passed. The whole night passed. এইভাবে সারা রাত কেটে গেল। Even the sunrise. Even the sun rose, এমনকি বেলা উঠে গেছে, But they didn't wake up. but they didn't wake up. কিন্তু তাদের ঘুম ভাঙেনি। And crow started to craw. The crow started to caw. তখন সেই কাকেরা কা 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 করে ডাকতে লাগলো। And that woke them up. That woke them up. সেই কাকের ডাকে তারা জেগে উঠেছে। One said, "You're all sleeping." One of them said, "Hey, you're all sleeping. তাদের মধ্যে একজন বলল, হে তোরা সবাই ঘুমোচ্ছিস? What are you doing? What are you doing?" এ তুই বা কি করছিস? And then it was daytime. They couldn't really strike. So it was daytime and they couldn't really strike. তো দিন হয়ে গেছে, সেই জন্য তারা আর আক্রমণ বা আঘাত হানতে পারলো না। And Asita বনের মধ্যে রেখেছে। তারপরে তারা সকলে আবার বনের মধ্যে চলে গেছে। And then they all, ও তারা তাদের সমস্ত অস্ত্র সব বনের মধ্যে নিয়ে গেছে। They took all their weapons and fled into the forest. Then they went back to their home. Then they went back to their home. এইভাবে রেখে অস্ত্র রেখে তারা তাদের বাড়িতে ফিরে গেল। And the leader of the dacoits said, "We didn't worship Chandi. The leader of the dacoits said, "We didn't worship Chandi." We didn't give her." তখন সেই ডাকাতদের সর্দার সে বলল যে আমরা চণ্ডী মায়ের পুজো করিনি। We have to do a very good puja, all her meat, wine. We have to do very good puja, offer her meat, wine. আমাদের মা চণ্ডীর খুব সুন্দরভাবে পূজা করতে হবে মদ্য মাংস দিয়ে। And they'll come back tomorrow. So then we will go back tomorrow. তারপর আমরা আগামীকাল আবার ফিরে আসব। And we'll get the gold. We'll get the diamonds. I'll get the বাবা, I'll get the gold, I'll get the diamonds, I'll get the pearls. তো তারা হাত চুলকাচ্ছে যে ও আমি সোনা পাবো, আমি হিরে পাবো, আমি মুক্তোর মালা পাবো ইত্যাদি ইত্যাদি। The next day, after doing the Chandi puja, they came back. So the next day, after doing their Chandi puja, they came back. তো পরের দিন তারা তাদের চণ্ডী পূজা সমাপ্ত করে তারা ফিরে এসেছে আবার। কিন্তু এই বাড়িতে চারদিকে সৈনিক ছিল। কিন্তু এই বাড়িতে চারিদিকে সৈন্যরা ছিল। বাট দিস হাউস ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই সোলজার্স। These are very strong soldiers. These were very strong soldiers. এরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী সৈন্য। Each one had a neck bead. Each one had a neck bead. প্রত্যেকের কণ্ঠে কণ্ঠী মালা ছিল। But they looked like they're from some other planet. But they looked like they were from some other planet. কিন্তু তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে। Each one was so strong, he could take care of 100 at least. Each one was so strong that he could deal with at least 100 of them. প্রত্যেককেই এমন বলবান লাগছিল দেখে যে এরা এক একজনই 100 নামিয়ে দিতে পারবে। So, where did these soldiers come from? They were thinking, where did these soldiers come from? এরা সব ভাবছিল এই সব সৈনিকরা আবার কোথা থেকে এলো রে বাবা। Maybe some king is seeing Lord Nityananda
Maybe some king has come to see Lord Nityananda. হয়তো কোনো বড় রাজা ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখতে এসেছেন, left some soldiers outside. Who has left some soldiers outside. হয়তো সেই রাজা হয়তো সৈনিকদেরকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে গেছেন। We better hide quick because if they find us, we'll be finished. So we better hide quick, otherwise if they find us, we'll be finished. তাই আমাদেরকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ার দরকার, কারণ এরা যদি আমাদের খোঁজ পায় আমাদের শেষ করে দেবে। We'll come back after a week. We will come back after a week. আমরা সপ্তাহখানেক পরে ফিরে আসব। And then, so, a week, 10 days, they came back with all their weapons. So after about a week or 10 days, they came back with all their weapons. তারপরে এক সপ্তাহ 10 দিন পরে তারা সকলেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। কিন্তু একটু মেঘলা ছিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তাই কিছু দেখতে পায়নি। But it was a little cloudy, it was a little dark, so therefore they couldn't see anything. They approached the house. They approached the house. তারা সেই বাড়ির কাছাকাছি গেল। Around the house there was a trench. Around the house there was a trench. এবং এই বাড়ির চারিদিকে একটা বেড়া কাটা ছিল। So some of them fell in the trench. Some of them fell into the trench. এবং তাদের কেউ কেউ এই বেড়ার মধ্যে বা এই যে গর্ত কাটা ছিল চারিদিকে তার মধ্যে পড়ে গেল। There was a hole where they throw garbage. There was a hole into which they throw garbage. একটা গর্ত ছিল যার মধ্যে তারা সব ময়লা আবর্জনা ফেলতো। কিন্তু অন্ধকার ছিল, দেখতে পারিনি। কিন্তু তারা সকল এত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল যে তারা কিছু দেখতে পায়নি। But it was so dark that these dacoits couldn't see anything. Somebody fell in that garbage pit. So somebody fell into that garbage pit. তো কেউ কেউ সেই আবর্জনার যে গর্ত তার মধ্যে পড়ে গেছে। And their bone was broken. And their bones were broken. এবং তাদের এইভাবে পড়ে গিয়ে তাদের হাড় ভেঙে গেছে। Leeches, worms, they started to bite them. Leeches and worms, they started to bite them. জোঁক এবং বিভিন্ন পোকা তাদেরকে কামড়াতে শুরু করেছে। They were facing a lot of problems. So they were facing a lot of problems. এইভাবে তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। It started to rain hailstones. It started to rain hailstorms. তার মধ্যে আবার শিলাবৃষ্টি হতে শুরু করেছে। Getting hit with the hailstones. They were getting hit with the hailstones. এইভাবে এই শিলাবৃষ্টির যে বরফের যে দোলাগুলো তাদেরকে আঘাত করছিল। And the leader of the dacoits, he suddenly got his intelligence. Then the leader of the dacoits, he got back his intelligence. তারপরে সেই ডাকাতদের সর্দারের হঠাৎ তার সদ্বুদ্ধির উদয় হলো। No matter what we try, always it gets worse. No matter what we try, always it doesn't work. আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন সব সময় তা কার্যকরী হয় না বা ফলপ্রসূ হয় না। Actually, Lord Nityananda
He's not an ordinary person. Actually, Lord Nityananda, he is not an ordinary person. প্রকৃতপক্ষে ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি সাধারণ মানুষ নন। And so then the Dacoit Brahmin, he approached Lord Nityananda. He said, I want to take your shelter. So the dacoit Brahmana approached Lord Nityananda and he said, I want to take your shelter. তখন সেই ডাকাত ব্রাহ্মণ, ডাকাতদের সর্দার, সে ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে গেলেন এবং তিনি বললেন, আমি আপনার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই। But some of the devotees, I said, no, he may be a spy. How you can trust a dacoit? But some of the devotees said, no, he could be a spy. How can we trust a dacoit? তখন সেখানে উপস্থিত কিছু কিছু ভক্তরা বললেন যে না, ও হচ্ছে একজন, ও হয়তো কোনো গুপ্তচর হতে পারে, আমরা কি করে কোনো ডাকাতকে বিশ্বাস করব? একটা ডাকাত বিশ্বাস করা ওরা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু বলে না। একটা ডাকাতকে বিশ্বাস করা মানে, কারণ তারা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু বলে না। টু ট্রাস্ট এ ডাকওয়াইট, the dacoits, they never speak anything but lies. And then Lord Nityananda asked that fallen Brahmin, what's your motto? Give me the story of your, why did you come here for? So Lord Nityananda asked the fallen Brahmana, so tell me your story. What have you come here for? তখন ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু সেই অধঃপতিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমার অভিসন্ধি কি, তুমি বলো, তোমার পূর্ব কাহিনী কি, আমাকে জানাও। The Brahman is crying. Then the Brahman, he was crying. তখন সে ব্রাহ্মণ সে উত্তর দিলেন বা সে কান্না করতে লাগলেন। আমরা আসছি আমার ক্ষতি করার জন্য। আমরা এসছি তোমার ক্ষতি করার জন্য। We have come to actually cause harm to you. We wanted to steal your jewels. We wanted to steal your jewels. তো আমরা তোমার রত্নমাণিক্য হরণ করতে বা চুরি করতে এসেছি। But these things happen to us. But these things happen to us. কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাগুলি আমাদের সাথে ঘটেছে। থেকে আমি বুঝতে পারছি আপনি স্বয়ং ভগবান, আপনি এইভাবে ক্ষতি করা যায় না। কিন্তু এর থেকে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে আপনি স্বয়ং ভগবান এবং এইভাবে আপনার কোনো ক্ষতি করা যায় না। And by these incidents we realize that you are the Supreme Personality of Godhead Himself, and by our this kind of efforts no harm can be caused to you. Like he told the truth, and he convinced everybody that he was genuine. So he, like this, he told the truth and he convinced everybody that he is genuine. তো এইভাবে সেই ডাকাত সে সত্য কথা বলল এবং সকলকেই আশ্বস্ত করল যে সে সৎ কথা বলছে। So he asked Lord Nityananda for mercy. So he asked Lord Nityananda for mercy. তাই সেই ডাকাত ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে কৃপা ভিক্ষা করল। Lord Nityananda said he gives mercy, but he wants
and to bring the other dacoits to surrender. He said he can give him mercy, but he wanted to bring all the dacoits to come and surrender. ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু বললেন যে হ্যাঁ তিনি তাকে কৃপা করবেন, কিন্তু তিনি চান যে সে যেন অন্য সমস্ত ডাকাতদেরকেও এসে সে সমস্ত ডাকাতরাও যেন শরণাপন্ন হয়। So I'm shortening the story. I'm shortening the story আমি এই কাহিনীটাকে সংক্ষিপ্ত করছি Because it's late. because it is late. কারণ একটু দেরি হয়ে গেছে। This way, Lord Nityananda, he gained a whole party of dacoits in the Sankirtan movement. In this way, Lord Nityananda gained a whole party of dacoits in the Sankirtan movement. এইভাবে ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু পুরো একটা ডাকাতের দলকে তিনি তার সংকীর্তন আন্দোলনে সংযোজন করলেন। So, just as the Dura is visiting various holy places, Lord Nityananda visited the tīrthaṁ, but he made it a holy place also by his presence. Just like Vidura was visiting the different holy places, Lord Nityananda visited Navadip Dham and he made it a holy place just by his presence. তো এইভাবে যেমন বিদুরজি তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করছিলেন, ঠিক অনুরূপভাবে ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুও তিনি নবদ্বীপ ধাম ভ্রমণ করছিলেন এবং কেবলমাত্র তার উপস্থিতির মাধ্যমে তিনি এই ধামকে এক মহা তীর্থে পরিণত করেছিলেন। And Lord Nityananda, his extension of Lord Chaitanya, he knew how to bring this dacoits around. Lord Nityananda is an expansion of Lord Chaitanya, and he knew how to bring these dacoits around. তো ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুরই প্রকাশ, তাই তিনি জানতেন যে কিভাবে এই ডাকাতদেরকে সুপথে আনা যায়। So, we pray to Lord Chaitanya, Lord Nityananda for their mercy. So we pray to Lord Chaitanya and Lord Nityananda for their mercy. তাই আমরা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এবং ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে তাদের কৃপা প্রার্থনা করি। Lord Nityananda, he came down to deliver the sinful people. Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they came down to deliver the sinful people. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এবং ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু তারা অবতরণ করেছিলেন পাপীতাপী জনদেরকে উদ্ধার করার জন্য। And that all the dacoits had promised that they'll not do any more dacoity. And all the dacoits, they promised that they will not do any more dacoitry. এবং সমস্ত ডাকাতেরা তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো, তারা প্রতিজ্ঞা করলো যে তারা আর কখনো ডাকাতি করবে না। So, one way we can get free from various sinful reactions So one way that we can get free from various sinful reactions, তো একটি উপায় রয়েছে যেভাবে আমরা বিভিন্ন রকমের পাপের ফল থেকে মুক্ত হতে পারি, সেটা হচ্ছে one way is chanting Hare Krishna. একটি হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করা। There's a special way one can write the Hare Krishna mantra. But there is a special way one can write the Hare Krishna Mahamantra. কিন্তু আর একটি বিশেষ উপায় রয়েছে, সেটা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কেউ লিখতে পারে। Yes, yes. Is Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj here? Yes. ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ কি এখানে আছেন? হ্যাঁ, গুরু মহারাজ উনি এখানে আপনার বাঁ পাশে বসে আছেন। They can say some more. উনি আরো কিছুটা বিশদে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
don't have to be a Dacoit to write. আপনাকে ডাকাত হতে হবে না এটা লেখবার জন্য। জয় প্রভুপাদ দেখে গুরু মহারাজ আমাদের হতে হবে না, আমরা তো অলরেডি ডাকাত হয়ে আছি, হবে নাকি? ডাকাত you say that we don't have to become, but we are already a dacoit. জয় প্রভুপাদ দেখে জয়। এটা বিশেষ ঘোষণা, সবাই 2-4 মিনিট অপেক্ষা করবেন। Please everybody wait for a couple of minutes. We'll make a special announcement. So this year we celebrated 5249th birth anniversary of Lord Krishna. এবছর আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 5249তম জন্ম বার্ষিকী আবির্ভাব বার্ষিকী উদযাপন করেছি। আমি বাংলায় বলবো, তুমি ইংরেজি বলবে? যা বলবেন তাই। তো আগামী বছর আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 5250তম জন্মবার্ষিকী পালন করব। Next year we will be celebrating the 5250th appearance anniversary of Lord Sri Krishna. So we have made a sankalpa to make, আমরা সংকল্প করেছি 1 কোটি মানুষকে দিয়ে ভগবত গীতা লেখাবো। So we have made a promise, we have made a target to make 10 million people write the Bhagavad Gita shlokas. তো ভগবত গীতা আমরা শ্রবণ করছি, কথা বলছি, কিন্তু লেখি না কোনোদিন। We hear the Bhagavad Gita, we speak the Bhagavad Gita, but we usually do not write the Bhagavad Gita. তো সেজন্য আমাদের গীতা, ছোট গীতা আছে, গীতা লেখার বইও দেওয়া হবে। So we have a small Bhagavad Gita. Along with that, you will be given a book to write into. তো আপনারা প্রতিদিন একটা দুটো শ্লোক লিখবেন, যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তার মধ্যে বড় মন্দির রাধা মাধব এসে যাবেন, রাধার মাধব চরণে সেটাকে অফারিং করা হবে, নিবেদন করা হবে। So you can write 1 or 2 verses every day, and by the time you finish, Radha Madhava will be entering into their new temple. So we will offer all of this at their divine lotus feet. তো রাধা মাধব অফারিং করে জননী বাষ্প সই করে দেবেন, গুরু মহারাজের সই থাকবে, আপনারা বাড়িতে নিয়ে এটা জীবনের মহান সম্পদ রূপে রাখবেন। So after it is offered to the deities, it will be signed by Jananivas Prabhu and Guru Maharaj. You can take this back to your home and keep it as an asset for your entire life. 1 কোটি মানুষ যদি প্রতিদিন ভগবত গীতা লেখে তাহলে পৃথিবীর কত না মঙ্গল হবে। Just imagine if 10 million people were writing the Bhagavad Gita every day. What great merit this Mother Earth will receive every day. এটা ভালো প্রোগ্রাম হবে, ভালো হবে। Won't this be a wonderful program? Yes. কারা কারা গীতা লেখানো মহাযজ্ঞতে যোগদান করবেন, হাত তুলুন। How many of you would like to enter into the yagya of writing the Bhagavad Gita? Please raise your hands. তো আমাদের বাংলায় রেডি আছে, বাট ইংলিশ ইজ নট এট রেডি, ইট উইল টেক ফিউ ডেজ মোর। আজকে থেকে আপনারা এই ফর্ম সই করে মাত্র 333 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি, এই অমূল্য সম্পদ, জীবনের একটা অমূল্য জিনিস আপনারা পাবেন। So today itself you begin this beautiful priceless object. Only for 330 rupees you can register and you can get this. তো তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, প্রতিদিন যেটা গুরু মহারাজ বললেন 1 লাইন করে মহামন্ত্র লিখবেন, কিন্তু সেই মহামন্ত্র খাতাটা দেওয়া হবে। তো এটা কিন্তু আপনারা এখানে রেখে দিয়ে যাবেন, আমরা মায়াপুরে রাখবো। আর 1 কোটি এই মহামন্ত্র বই টিওভিপি ক্যাম্পাস ভিতরে এক জায়গায় রাখা হবে, সেখানে ডোম তৈরি করা হবে। আগামী 10,000 বছর যতদিন টিওভিপি থাকবে ততদিন সারা পৃথিবীর মানুষ দেখবে যে আপনার হস্তলিখিত গীতা সেখানে রাখা হয়েছে। So and then there will be, Guru Maharaj said that along with that every day you write 1 time Hare Krishna Mahamantra. So this will be a separate book and this will be kept in the TOVP in a separate place, and for the next 10,000 years people from future generations they will come and see that your own handwritten Bhagavad Gita and this Harinam book is placed there. এটা কার্তিক মাস ভীষ্ম পঞ্চক, আজকে এই কার্যক্রম আপনারা শুরু করবেন, খুব মঙ্গল হবে। So this is the month of Kartik, it is Damodar month and it is Bhishma Panchaka also. So from today onwards you
you comments on this auspicious activity? English and Hindi books will take few days more, কিন্তু বাংলা আজকে থেকেই শুরু হবে। So English দরকার নেই, তো সেটাই সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এখন আপনারা ফর্ম ফিল আপ করতে পারেন, বিকালে যখন আমি ক্লাস দেবো তখনও ফর্ম ফিল আপ করতে পারেন। আজকে কালকে 2 দিন সুযোগ আছে। আপনার ফর্ম দেওয়া হবে, আপনার গোত্র নাম সব লিখে রাখবেন। আমরা স্পেশাল পুজো দেবো আপনাদের নামে, একটা বিশেষ একটা কার্যক্রম। আপনার সে গ্রন্থ রাখবেন, অনেক টাকা পয়সা ঘর বাড়ি করবেন, কিন্তু আপনার ছেলে নাতি সব শেষ করে দেবে। গীতা লেখে রাখবেন, নাতির নাতি দেখবে, বলবো আমার দাদুর হাতের লেখাটা গীতা আছে। এইটা বিরাট একটা সংকল্প, 1 কোটি মানুষ করবেন। আপনারা সবাই এই সংকল্পে যোগদান করবেন। আপনারা তো করবেন, ভক্ত আছেন, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যারা ভক্ত নয় কিন্তু সনাতন ধর্ম, তাদের দিয়ে করাবেন। চিন্তা করে দেখুন, যদি একটা বাহিরের লোক যে ভক্ত নয়, সে 1 বছর প্রতিদিন একটা গীতা লেখে, প্রতিদিন গীতা শ্লোক লেখে, 1 বছর পরে সে ভক্ত না হয়ে থাকতে পারবে না? থাকতে পারবে, ভক্ত হতেই হবে তাকে। তো অনেক উপকার আছে, তো এটাতে আপনারা যোগদান করবেন। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। জয় গীতা শতলক্ষ গীতা লেখন মহাযজ্ঞ কে, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কে, শিল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কে, গৌর প্রেমানন্দে। যাবে।